Assalamu alaikum and hello, good afternoon to you all. And welcome to my class at Liakat's Kids English School. So this is class for 5 to 8, batch number 4. So let's get started for our lesson plan today. So today, as you said that you have some difficulties in understanding the transformation, which is changing sentences. So today we will cover about affirmative to negative, which is more or less common. You can do it, I guess so, but still I just want to review it through. So if you have any kind of issues so that we can get over it. So let's start then. So this is our first rule, which is based on affirmative to negative. We can say like আমরা যেটা জানি আর কি যে rule number 1, which is only বা alone এর পরিবর্তে আমরা কি ইউজ করি none but, right? যে only বা alone যদি কোনো বাক্যে থাকে তাহলে আমরা সেই only বা alone এর পরিবর্তে none butটা ইউজ করি। আচ্ছা, এখানে যেমন only he can play good cricket, তার মানে এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে? ব্যক্তিটাকে, তাই না? এখানে ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে যে সে ভালো ক্রিকেট খেলতে, শুধুমাত্র সেই ভালো ক্রিকেট খেলে। সো এখানে অনলি যেহেতু ব্যক্তিকে নির্দেশ করেছে, সো অনলির পরিবর্তে নানবারটা বসে যাবে। দেন লেটস গো উইথ দ্য আদার থিং, যে বস্তুর ক্ষেত্রে অনলির পরিবর্তে নাথিং বাট বসে, বয়সের ক্ষেত্রে বসে নট মোর দ্যান অথবা নট লেস দেন। এটা আমরা সংখ্যার ক্ষেত্রেও বলে থাকি, তাই না? বয়স এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করতে পারি? নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন। আরেকটা তোমরা জেনে নাও, ইফ অনলি বা এলোন যদি জায়গা নির্দেশ করে, অনলি বা এলোন যদি জায়গা নির্দেশ করে, তাহলে আমরা লিখবো নোওয়্যার বাট। কি লিখবো আমরা? নোওয়্যার বাট। যেমন হচ্ছে মিস এখানে লিখে দিচ্ছি, মানে সবগুলো একসাথে কিভাবে তোমরা মনে রাখবা, যে অনলি বা অ্যালোন যদি তোমার পার্সনকে নির্দেশ করে, দেন we will go for none but। মানে অনলি আর অ্যালোনের জায়গায় নান বাটটা দিয়ে বাকি সব সেন্টেন্সটা ঠিকই রাখবা, এটা কোনো চেঞ্জিং করবা না। দেন যদি হচ্ছে আমার থিং বোঝায়, then we will go for nothing but। Okay, then it says about number 8, then we will go for not more than or not less than। And if it talks about a place, we will say nowhere but। ঠিক আছে? এই লেখাটা কি বোঝা যাচ্ছে? Is it visible properly or should I change the color? This okay or this one is okay? This one. Okay. So bold করে দিলাম, then it will be highlight more। তাহলে এগুলো তোমার এক বাক্যে যদি আমরা বলে ফেলি, তাহলে এতগুলো রুলস এর এটা সংক্ষিপ্ত ফর্ম। ঠিক আছে?
সো এটা সম্পর্কে তো কারো কোনো প্রশ্ন নেই, রাইট? এনি কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং দিস ওয়ান? এটা No. সবসময় একদম মুখস্থ পড়া হয়ে গেছে, তাই না? Yes. আচ্ছা, ওকে, দেন লেটস গো ফর দিস ওয়ান। যে আমার রুল নাম্বার 2 কি বলছে? মাস্ট থাকলে আমার ক্যান নট বাই অথবা ক্যান নট হেল্প আসে। বাট ক্যান নট হেল্প যদি বসাই তাহলে আমার ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। আচ্ছা, এটার কি এক্সপ্লেনেশন, এটা কে বলতে পারবে? আমরা ক্যান নট হেল্প এর পরে কেন ভার্বের সাথে আইএনজি দিব? কারণ ম্যাম হেল্প তো নিজে একটা ভার্ব, আর তার পরে ভার্ব আসলে আইএনজি। ইয়েস। তাহলে আমরা এটাকে সংক্ষিপ্তভাবে কিভাবে লিখতে পারি? তাহলে উই ক্যান সে মাস্ট থাকলে, ও মাস্ট এর নাস্ট লিখে ফেলেছি। মাস্ট থাকলে আমার কি হচ্ছে? ক্যান নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প। বাট হেল্প বসালে আমরা verb প্লাস আইএনজি দেব, বিকজ হেল্প নিজে একটা verb। Okay, my network has gone and it came back again. Is it fine now? You can see the slide? Okay. So আমরা কি করব? মাস্ট থাকলে নেগেটিভ করার সময় মাস্টের পরিবর্তে ক্যান নট বাট বা ক্যান নট হেল্প। ক্যান নট হেল্প থাকলে আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি। So let's go for an example like you must care them. So আমরা এটাকে কি লিখতে পারি? You cannot but care them অথবা you cannot help caring them. Okay. Yes, ma'am. Zabir, why are you silent? Zabir, Yes, ma'am. what happened? Why are you silent? No, I don't know. Huh? Nothing. Acha. So let's go with the rule number 3, which talks about every day. Every day থাকলে আমরা every এর পরিবর্তে কি করতে পারি? There is no লেখে প্রথমে there is no প্লাস every এর পরের শব্দটি then but প্লাস প্রদত্ত সেন্টেন্সের বাকি অংশ। মানে everyone, every এর পরিবর্তে আমরা there is no দিব, কিন্তু every এর সাথে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা আমরা there is no এর পরিবর্তে দিয়ে then but it's a terrorist। আরেকটা কি করা যায়? There is no one who doesn't hate a terrorist, তাই না? Who doesn't দিয়েও করা যায়, রাইট? নাকি Yes. করা যায় না? যায়। So what we can say, every এর ঠিক জায়গায় আমরা কি দিব? There is no দিব। every এর ঠিক পরে দিব আমরা হচ্ছে there is no। No. আর যে every এর পরে যে শব্দটা থাকবে ওইটার মধ্যে ওইটা আমরা every এর there is no এর পরিবর্তে দিয়ে বাকি বাদ দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ করে দিব। আচ্ছা, আরেকটা কি বলেছি? আমরা there is no but এর পরিবর্তে who doesn't টা বসাতে পারি, Yes. রাইট? আচ্ছা, আরেকটা কি হতে পারে? এখন ধরো এটা তো everyone everybody হলো, এখন যদি every প্লাস noun থাকে, like every flower has a thorn or every mother loves her child, এটা তো একটা noun হয়ে গেল।
right? every plus noun, তখন আমরা কি করব? there is nobody. সেম নিয়ম জাস্ট আমাদের এতটুকু মাথায় রাখতে হবে যে আমরা এভরি কথাটার জন্য দেয়ার ইজ নো দিব, আর বাকি এভরির সাথে যে নাউন বা যে শব্দটা অ্যাড থাকবে ওইটা আমরা দেয়ার ইজ নো এর পরিবর্তে দিয়ে বাকি বাট যোগ করে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করে দেব, বাট বা হু ডাজন্ট। তাহলে এটাকেও আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখতে পারি, তাই না? Yes. আজকে মনে হয় সবার নেটে প্রবলেম। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Every Net. rule net problem. And it can be because of the flood in Sylhet. Oh, don't talk about Sylhet. It's so horrible to listen that whatever the situation they are facing. We are Yes, just ma'am. thinking it, and that is making us so much disturbed. But they are facing it. They are struggling with it. But what we can do? Let's see what happens. What Allah has decided for us. Okay, there is no plus word or noun we can say. And the other thing. Okay. Okay. So এটা সম্পর্কে তো কারো কোনো সমস্যা নেই, right? Any No. issue regarding this? No, ma'am. আচ্ছা, এবার জানি যে as soon as থাকলে আমরা নেগেটিভ করলে কি বসাবো। সো as soon as এর পরিবর্তে মানে প্রথম as soon as এর জায়গায় আমরা no sooner had বসাবো। দেন আমরা একটা রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ডস রুলস আছে জানি, যে no sooner had dot dot then, scarcely had dot dot when, hardly had dot dot before। রুলসটা কি জানি রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর? নাও No, ma'am. আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা ওইটাও আস্তে আস্তে পড়বো। রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর অনেক রুলস, তাই না? ওকে, আচ্ছা, তাহলে এটা মাথায় রাখো যে নো সোনার হ্যাড দিলে তোমার পরে হচ্ছে যে শব্দটা থাকে ওইটার পরে তোমার দেন দিতে হয়। মানে নো সোনার হ্যাড বাকি মিডলে যা থাকার ওগুলো লিখে তারপর দেন দিতে হয়। নো সোনার হ্যাড মানে দেন কথাটা থাকবে। এখন দেখি কোথায় কি বসে। লাইক প্রথম অ্যাজ সুন অ্যাজ এর জায়গায় আমার নো সোনার হ্যাড বসবে, দেন প্রদত্ত সেন্টেন্সের কর্তা বা হোয়াট উই ক্যান সে দ্য সাবজেক্ট, দেন সেই সেন্টেন্সের মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে বিকজ হ্যাড আছে, তাই না? হ্যাড আছে যখন, নো সোনার হ্যাড মানে কি, হ্যাড হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলে আমরা কি বসাই সাধারণত? ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপ বসাই এরপরে যে ভার্বটা থাকে। তো এখানেও সেম, দেন বাকিটুকু লেখে মানে কমায়ের জায়গায় হবে দেন, দেন
হচ্ছে the other parts. So যেমন হচ্ছে as soon as okay এখানে একটু গোলমেল হয়ে গেছে আচ্ছা as soon as he saw the tiger he ran away. No sooner had he seen the tiger than he ran away. ঠিক আছে প্রথম as soon as এর জায়গায় no sooner had then saw টাকে সিন করে কমার জায়গায় আমরা thenটা বসিয়ে দিব আর কোনো পার্থক্য নাই কমার জায়গায় আমরা then বসিয়ে দিব আর as soon as এর জায়গায় no sooner had saw টা হয়ে যাবে seen. Yes. Okay, so let's go with the rule 5 which talks about যে if there is no rules যে তোমার হচ্ছে like there every দিয়ে কোনো মানে কোনো শব্দ নাই সেন্টেন্সে every নাই none নাই only নাই as soon as নাই ঠিক আছে এরকম কোনো কিছু নাই তখন আমরা এটাকে নেগেটিভ কি করব আমাদের তো নেগেটিভ করতে প্রয়োজন হবে না if we have to say that we have to do it negative we have to do it negative. বিদ্যুৎ চমকালো আম্মু আচ্ছা সো আমরা কি করব অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার সময় সেন্টেন্সের অ্যাফার্মেটিভ শব্দটির নেগেটিভ রূপটা বসিয়ে দিব এবং উক্ত নেগেটিভের পূর্বে নট বসাতে হয় বাকি সব ঠিক থাকবে. Yes. There is thunderstorm going here in our place. Can you hear the thunder sound? I guess No, ma'am. not. But it's so huge that it's going on. Oh my god. And the lightning. Acha. Ma'am, Yes. what about Dhaka? Is there any flood or any In anything? Dhaka. In Dhaka there is no flood. No. Okay. But almost, yeah, we can say that some areas are covered with water because they are the lowland areas like Mirpur, then some sort of places like Shahbag and something. And they have the lower lands. Yes. So that's why, not the lower lands, the roads are construction like this. So the lower parts gets drowned on the water and its faces like this much water or in like a Dokhinkan in airport areas like inside areas they are also having so much water. It's like covering waste of water like Sylhet. We don't know what will our country face about. So he is a good man. So এটার তো কোনো রুলস এ যাচ্ছে না as soon as বলো there is না বলো so আমরা কি করব অ্যাফার্মেটিভ শব্দটাকে নেগেটিভ করে দিব বাট এর আগে নট বসাবো যেন মিনিংটা চেঞ্জ না হয়. So he is a good man means he is not a bad man. Rakib is an honest boy, so Rakib is not a dishonest boy. Okay, let's go with the rules number 6, which talks about always থাকলে আমরা কি করব always এর পরিবর্তে never বসিয়ে দিব always এর পরিবর্তে never বসিয়ে দিব এবং affirmative শব্দটির নেগেটিভ রূপ বসাতে হয় যেহেতু আমরা অলরেডি নেভার করে দিয়েছি নেভার করলে কিন্তু অলরেডি অর্থ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমাকে কি করতে হবে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যেন অ্যাফার্মেটিভ শব্দটির নেগেটিভ করি যেমন হি ওয়াজ অলওয়েজ পাংচুয়াল এখন আমরা যদি লিখি হি ওয়াজ নেভার পাংচুয়াল তাহলে তো কথাটাই চেঞ্জ হয়ে গেল তাই না সো দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে কি করতে হবে অলওয়েজ এর পরিবর্তে নেভার তো লিখবই পাশাপাশি হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ শব্দটা নেগেটিভ করে দিব.
দেন রুল নাম্বার 7, এটা তোমার হচ্ছে ডিগ্রি আছে, ডিগ্রিটা আমি চাচ্ছি তোমাদেরকে একটা স্পেসিফাই করে দিতে, মানে তোমাদের তো কম্পারিজন ট্রান্সফরমেশনে আছে, ওই এই জিনিসটা আমি তোমাদের একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে শিখাবো, মানে একসাথে শিখালে তোমাদের এইটা এই রুলসটার আর প্রয়োজন হবে না। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম নট হ্যাঁ কভারিং ম্যাম। ইট নাও। আমি তোমাদেরকে একটা চার্ট দিয়ে দিব where you can easily do any kind of degrees in a easy way। যেমন এখন তোমাদের ফাইন্ড আউট করতে ডিফিকাল্ট হয় যে মিস আমার সুপারলেটিভ থেকে কম্পারেটিভ হচ্ছে কি থাকলে কি করতে হবে, you sometimes get confused, but I will provide a chart which you can just clear out all the things easily, inshallah. ম্যাম ম্যাম। Okay, there is also this one, যে positive degree, but it's different from the one that as dot dot as থাকলে তোমার নেগেটিভ করতে হলে প্রথম অ্যাজ এর পরিবর্তে নট লেস এবং দ্বিতীয় যে অ্যাজটা থাকবে সেটার পরিবর্তে আমার দেন বসাতে হবে। লাইক রবি অ্যান্ড রাহাত ওয়ার as strong as রাকিব, সো ফার্স্ট অ্যাস এর জায়গায় আমি নট লেস এন্ড দ্বিতীয় অ্যাস এর জায়গায় দেন। ওকে, দেন লেস ডট ডট দেন থাকলে আমরা কি করব? হি ইজ লেস আগলি দেন ইউ সেড, সো আমরা কি করব? লেসের জায়গায় নট এস, মানে উল্টাটা করে ফেলবা, যেমন এস ডট ডট এস থাকলে আমরা নট লেস ডট ডট দেন করেছি, সো লেস ডট ডট দেন থাকলে আমরা নট এস আর প্রথম দ্বিতীয় এস এর জায়গায় মানে হচ্ছে দেনের জায়গায় আমরা এস বসাবো, মানে এই রুলসটারই উল্টাটা। ঠিক আছে, এস ডট ডট এস এরই উল্টাটা হচ্ছে লেস ডট ডট দেন। আর হচ্ছে তোমার রুল নাম্বার 12 হচ্ছে যেটা 2.2 বোঝাচ্ছে, যেটা প্রথম টু এর জায়গায় তোমরা সো বসাবা, এটা তোমাদের নর্মাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেও অনেক বেশি ব্যবহার করতে হয় যখন তোমরা সো দ্যাট দিয়ে বাক্য বানাও। সো প্রথম টু এর জায়গায় আমরা দিব হচ্ছে সো, দেন টু এর পরে যেটা থাকবে সেই ওয়ার্ড অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্বটা দিয়ে দ্যাট বসাবো, দেন পুনরায় সাবজেক্ট, দেন we will go for cannot or could not, something like that. যেমন এখানে এমনে বোঝাই যে he is too weak to walk, so এই টু এর পরিবর্তে so weakটা ঠিক থাকবে, then that বসিয়ে we will write down a separate sentence but with modal auxiliary, like he cannot walk। এই টু প্রথম টু এর জায়গায় সো, পরের টু এর জায়গায় দ্যাট দিয়ে আমরা নতুন আরেকটা সেন্টেন্স বানাবো, যেটা আমার করতে হবে ক্যান নট অথবা কুড নট অ্যাজ পার টেন্স অনুযায়ী। ঠিক আছে, প্রেজেন্ট হলে ক্যান নট বাট আর হচ্ছে সরি ক্যান নট, আর পাস্ট হলে কুড নট। হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক। Yes. Okay, so these are all rules for today. আচ্ছা, এই ছাড়াও বলো মিসকে যে which particular rules are you just confused about in which particular section sentences, like assertive or exclamatory or imperative, which one? Because I guess all of the things are not so difficult, right? So which part of it is you are finding it little bit difficult? Because one at once you also said that you also have issues with transformation of sentence. So which one is making you so much worried about? Which one? Ma'am, the degrees are a bit confusing. Okay, you find difficult in degree sorting, and other thing and other sentences? Ma'am, they are well enough to understand, but I have some problems, but not now. I will tell it to you in the next class. Okay, you just want to find it out, what sort of issues you are going through, then you will just tell me. Okay, you can also do that. And voice, are you clear about the voice? I guess the voice is sometimes also making you too much confused about. Is it okay? Voice change?
because someone said me that voice is little bit difficult for him. Zabir. Zabir, are you there? Zabir, which grammar is making you face difficulties? No grammar. Huh? What? I guess the right Degree. form degree. Okay, degree. Okay, I will confirm it in the next class, inshallah. But okay, right form of verbs is the big issue for you guys, because there are so many rules, and if you don't practice it, so for the time to time, you can't just achieve, or you can't just make it possible to remember or transform in the rules, or whenever you are making sentences. So what do you think? Right form of verbs are challenging, right? Yeah, Because there are so many rules to memorize. Yes, I will also go with the right form of verbs one by one. So I'm just literally going to all through the stuffs so that it can make you a little bit easier to understand. ma'am, Acha, yes. we are going with right form verbs, changing sentences twice, but what about prepositions, articles, and that simple? Articles doesn't follow certain kind of rules, or they just it's about your understanding. Some if the articles basically or usually don't follow the rules. Like if we use the, it means that something definite is saying. Definite thing it is saying, so we use the. Specific If item. if it's noun, and if we have to write before noun, then we use the plus noun. Then a and n goes with something sort of thing when it is not particular or saying that it's one in number or the vowel or grammar. So, it's better to make yourself understandable. Why do you think that is going to be? So article doesn't follow some sort of rule sometimes. But if you want to cover, I can go through, but it doesn't make any difference if you just learn it, because when you are moving to the exercise, you can see that more or less one thing is from the rules. The other stuffs you have to do it. ঠিক না রূপঙ্কর? তুমি দেখবা আর্টিকেলের করতে গেলে তুমি রুলস এর সাথে কিছুই পাচ্ছ না। একটা মোর or less one or two rules পরে এর বাইরে তোমাকে নিজেই বুঝে নিতে হয়। Yes. And if you talk about preposition, yes, that can be helpful if you want to make it আমি ওইটাও করতে পারবো, ঠিক আছে? সো আমি তোমাদের সবগুলোই টাচ করব যেন তোমাদের হচ্ছে এই মানে স্কুলের গ্রামার গুলো ইজি হয়ে যায়। যেমন আরো কিছু জিনিস আছে তোমাদের বাড়তি শিখাবো আমি, যেটা তোমাদের নাউন প্রোনাউন এগ্রিমেন্ট গুলো করতে ঝামেলা হয়, যে আমার একসাথে সবগুলো যদি নাউন প্রোনাউন থাকে তখন আমি কোনটার উপরে কোনটা নিব। দেন কিছু সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টস আছে, ওগুলোকে আমরা কিভাবে করব। সো এইসব জিনিস আমি শিখাবো তোমাদের, যেন তোমাদের সেন্টেন্স মেকিংটা বা চুজ করতে কোনো ঝামেলা না হয়। দেন কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস আছে, যদিও এটা বড় ক্লাসে, বাট কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে যেহেতু তোমরা এখন বড় হচ্ছ, you should know how to make a sentence. So sentence completion or completing sentences are based on those rules. When you write down a sentence, how you should make it, what will be the structure of it, ঠিক আছে? So I guess so we should end it here today, because more or less people are not here. But if you want to have any kind of thing that you are going to know, you can ask me now. Like if I tell you that I would like to go through these rules in the other classes, like this one,
which is about noun pronoun agreement. So these are the always singular forms going on. So there are some rules, then some things that always make you confused sometimes. So there are some things I should just cover it, Yes. trying to make you strong enough. Okay, so let's end it here and see you in the next class, inshallah. And if you, I guess, so Rupankar, you are free now as your exam is over. So make sure you join in the next class. Okay. Yes. Yes. Okay. Allah Hafiz. Bye bye. Take care.